Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So over the course of the camp, I did have this topic in mind about talking about Gristi Jeevan, how to Sikhi in a Gristi Jeevan. Sorry. Right at the time I have to speak, that's when my throat gets clogged up. So people were asking me anywhere I was going about stories about Bhai Sahib. So I thought that in order to make everyone happy, I think it's best that whatever people want to hear about, you should talk about. So I did like a last second audible last night. I'm like, maybe I can talk about a little about what I learned about Bhai Sahib and a little bit about his life. Before I came here, I was hesitant to do that because I don't want to be the first one who's actually officially ever talked about Bhai Sahib in like a presentation. So I'm not going to give a rundown about his whole life, but just certain things that I experienced with Bhai Sahib. And a lot of that will include how to live your life in a Gristi Jeevan, how to live life in a. So who knows what Gristi like is? And if you could translate it to English, what would the word be? Worldly. Worldly, yeah. Householders, you could say, right? Householders' life, married life, worldly life, right? So, the first thing I learned. Is it okay to go to this way? Sure. Okay. So, the first thing I learned. What would be the first? I'm just giving random numbers on the top of my head. But one thing that I learned when I came into Sangat of Bhai Sahib was that you can have a family, you can live in this world, you can have a job, and you can still practice your Sikhi. So I was kind of at my point of life, it was like 2010 when I met Bhai Sahib, and I was in university at that time, and I was like, I'm not getting good grades, I'm not doing well here, so I was kind of like depressed, if you want to say. So I'm like, main sadhu ko chhad ke hun main bhakti karni here, right? Like, what's the point? I was dumb, right? Basically, that's what it is. I made that as an excuse when I'm tap karunga, right? So I thought that maybe what I could do is just, there's no point in me working, do anything. I tried to justify this by maybe reading some sakhiyan of older Gurmukhs who would, sara ko chhad ke, they used to just do bhakti din raat. So at that time I would try doing my own smagams. I would like make a list, okay, aaj main ne paat karne hain, and it would never work out, right? By the dopaihar tak mere uthe neend aa jandi, and then I would wake up like in the evening, and then I could never complete anything by myself. So in 2010, that's when I had taken Amrit again. I took Amrit at a young age, but I didn't follow Sikhi properly. It was kind of like a forced conversion from my mom. But I'm still thankful because that brought me, at least it gave me a basic understanding of what Nitinam is and how to keep at least a basic routine. Even though I wasn't following it every day, I had some sort of, maybe even like a few times a week, I would try my best to follow a normal Jeevan of a Gursikh. So then after that is, when I took Amrit again, that's when I started looking for Sangat. And it was so hard because I don't know how it is in BC, but in Toronto we do have there's a lot of Singhs, Singhniya, there's a lot of Gurdware, there's a lot of people who are into Sikhi, but finding them, or finding a proper place where I could go and enjoy Sikhi the way I wanted to do it, what I understood it to be, was very, very difficult. So I would basically go to Gurdwara jaake main sare nu puchna aya uthe granthi nu ja head pradhan nu bhi ithe koi samagam hega ya savere amrit vela to koi samagam hega ithe tusi naam abhyas ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, and then anywhere I would go, I would just get ignored, right? Because it wasn't like a group thing, it would just be some ragis doing kirtan, or on maybe some random days they would have an Amrit Vela session where it's just like Naam Simran, or maybe just it's Nityanim, right? But I wanted something where like
You know, I read about Gurmukhs, they used to do bhakti from like 2 to 6 a.m. And then some people would even laughed at me. I still remember Pradhan of one Gurdwara. He's like, "Tu to the 4 baje uth ke ki karna hai na? Tu so ja bas. Tu kam te nahi jana hai." And then I realized that my attempt to do anything was futile. So I'm like, this is not going to work out. So around that same time, just by coincidence, I met Bhai Preetam Singh. We used to go to Gatka together at the Yodh Gatka Khada in Toronto. And he was fully involved in the Akhand Kirtan Jatha Samagams that were there all the time. And so although it was just like a brief meeting at one class, he convinced me we Amrit Shakko, like you don't be scared, right? At that time I was already Amritani, but I don't want to take the plunge again. I was scared to like maybe ruin my Amrit like I had like previously. When I stopped, I took Amrit, but I didn't do my Nitin and all that stuff. I thought maybe that would happen again, but he convinced me because he's very convincible. If you guys have heard his lectures, you guys already know. He's very confident when he speaks. And so, fast forward, a bunch of things happened. I took Amrit, and then we ended up doing Sangha together. And at that time, I was in college, and he was in college or university. And he was actually, he was in high school. I was in university that year. He came into, he went to university the next year. And we would go to Dixie Gurdwara every day. So Dixie Gurdwara, and we would do Namabhyas, and I'm not sure what else we did. I think it was just Namabhyas, maybe some part in between or something like that. I just remember that the Namabhyas sessions, and we'd have to go somewhere secret in Dixie Gurdwara. We get the keys to like the back hall. But like hearing all these noises upstairs, right? While everyone's asleep, that's where we were. And so he would take me to Bhai Sahib's house. He's like, there's this Gurmukh that we know. He didn't do he wasn't fully involved with Sangat, Bhai Sahib Sangat at that time. But he would take me there, and at that time, Bhai Sahib, he was reading Saroop. Every morning he would write Guru Granth Sahib Ji Saroop. And Nal Din Nal Naam Japde Sige, and they would do Ardas every day in the morning after doing Kirtan, small Kirtan, Ardas, and they would have Devg. So every day we would go there, and not every day, but here and there we would stop over, and we would talk, we'd discuss stuff with Bhai Sahib, and we would eat Deg. And I was just like so surprised that it's possible that, like, because I saw so many family men, like they were older Gurmukhs that they had their families and stuff, but I wouldn't ever think about like approaching someone because it would be just awkward and like I don't think they had it really set up where they families, they had a family like programs in the morning together where they would actually naam japte sige, bani padhte sige, kirtan karte sige. So Bhai Sahib and his family, they were doing it together during that time. So they would do their namabhyas together, they would do kirtan together, they would do ardas together. So this was finally something that I saw, and this is something I was looking for, right? I was looking for something that like a proper schedule that I could follow. And eventually, we started going there like every day after that. It was like around September, October-ish in 2010. And from there, I felt the acceptance into Bhai Sahib's family. So I started keeping Babek at that time. And if anyone knows, when you keep Babek in like university, how it's very difficult because I had to go to school. And I tried my best to study, I guess, and it was very time consuming, and traveling, coming home, and I was lazy too, to be honest, because it's not an excuse. I still had a lot of time, but mostly I would say it's a lot of laziness on my part that I didn't want to cook or anything. So I would every day in the morning, Bhai Sahib Singhani, at Bhai Sahib's request, he urged his Singhani to like Gurmukha Singhanu Shikona, right? So it was very important. So in that way, 2 years went by, 2-3 years until I got married, and then you can tell by my build that it actually worked, right? So Bhai Sahib, because of Bhai Sahib,
That's how I was able to like gain many pounds, right? And then after my marriage, that's when it just kind of exploded after that. So, yeah. Good favor. Yeah. So that acceptance was key. And if I didn't have that acceptance, I don't know if I would still be in Sikhi now. What would have happened if I didn't have that guidance? So Bhai Saab's place of his house was a place of sangat, where we could go every day, and after that people would just come do sangat. Random, sometimes we get Naujawans who would have interest in Sikhi, and they would come to if they came to Bhai Saab's house, Bhai Saab would accept them. And this is how slowly the Sangat started growing. Families started coming, more youth started coming, until eventually, before Bhai Saab passed, it came to a point where like during COVID we had to like restrict people, right? And like people were like crying, we can't go to Sangat. But it was like so packed before that. So 2019, at the peak, there was like 40, 50 people that would be at Bhai Saab's house every morning without break. So to sort of connect this with Grishti Jeevan, and what did I learn about that? So Bhai Saab had a full-time job at that time. So before that, he worked for maybe other companies, but when he was in 2010, when I was there, he worked at in downtown Toronto for an accounting firm. City of Toronto. Yeah, City of Toronto. He was an accountant, and it would be funny because we would, after Amrit Vela, me and Preetam Singh, so university schedules are kind of flexible, and I was a lazy person, so I would always make my schedule like in the afternoon, 11, 12 o'clock, so I could get my full sleep. And Bhai Saab would, after we were just hanging out downstairs, and me and Preetam Singh would be eating, laughing, and then Bhai Saab would have gone to sleep for like 20, 30 minutes, and then woke up, and then right after that he would just come downstairs. I'm like, I'd feel awkward, right? Because now Bhai Saab is going to work, and I'm just like there hanging around in his house just eating, right? I kind of felt like bad. And he would just go on to work. And some stories I can tell you about from what I know, what he did during that time. He would make every moment count, right? So we have a Gurmat Vivek forum. At that time, it was up and running until after we started the YouTube channel, so that wasn't as active as anymore. So at that time, anytime I knew that there was like a bunch of messages on the forum, it means Bhai Saab was at work. Because Bhai Saab he's very fast with his work. So, and he said he would complete his task, whatever it was, much faster than the average worker, and then he'd use the extra time to do a prachar as much as he could. So writing articles, any of the main articles that he would write, they're usually at that time. And if he didn't write anything, that means Bhai Saab had chutti kiti hai, right? That's how I know if there's no one's posting on the forum, Bhai Saab jikar kare rahe. So like that's how I would know if Bhai Saab was at work or at home that day. Also on top of that, he would on the way to work, on the way back to work, he would make every second count. So he said that raste ch vi inne part hunde se jaan vele, aun vele, and in between, if he ever got a time, he would go for lunch or whatever, and he would make every second count. So even though it's accounting is a mind, you have to use your mind for that a lot, right? And you still, if you have a job like that, it's possible to practice your Sikhi and do Path, do Simran, even though it may seem like very hard, right? Because usually, if you have a job that's very manual labor and using your hands, you could think about, yeah, main nalgina Path kar sakta. But if you have to think about something, it's very hard. But what's the solution in this case, right? There is no solution. The only solution is that whatever time that you do get to at free time, make sure that you're making use of it. And if you don't make use of it, then that's a waste of time, right? Because even if someone's any job you can think of, right? Everyone gets a moment here or there, and it's about in those in between moments. Are you making use of that or not?
So there was a Sakhi during Guru Angad Dev Ji's time. They asked, there was some jats and they came to Guru Sahib Ji and they asked, we ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਪ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ. And Guru Angad Dev Ji gave a very logical, practical reply. Guru Sahib Ji said ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਪੱਕੀ. So Guru Sahib Ji didn't say ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲਓ ਕੰਮ ਤੋਂ. He said ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਪ ਕਰੋ. So anyone who has a manual job, you try your hardest, even though it's very exhausting. You'll come to a point where if you just train your mind that I'm going to work my hardest, eventually your mind just gives up and they know, okay, no matter what situation, this person's going to try to do part, so I'm just going to go with the flow. But if you just give up and say, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So you have to take the first step. So Guru Sahib Ji gave it's a practical solution. As much as you can do it. And on top of that, in another Sakhi, Guru Sahib Ji discusses how, what's the benefit of living a Grihastha Jeevan? So we work, but there's some people who don't do the work. He's like, Guru Sahib Ji said that the phal of doing bhakti while in Grihastha is more than that of someone who just stays home. And on top of that, the phal of a wife who has to take care of the householder, that's even more than the person who's working. So now we have excuses that maybe koi banda hega ya, he's not working din raat bhakti karda hai. But if you're living a Grihastha Jeevan, Guru Sahib Ji knows your situation. Every part that you do is worth more now. As long as your work is ethical and you're making use of all the free time that you have in whichever way it is. So if you think you don't have enough free time, just know that Guru Sahib Ji knows exactly what you're doing. And he knows the situation you're in. And sometimes we hear that, okay, maybe women complain and stuff about, I have to take care of the kids, I have to take care of the family and all that. But then Guru Sahib Ji gave the solution to that too. Okay, women are even more busy. So whatever they do, as long as they're following the dharam of taking care of the household, taking care of the kids, everything that they need to do, their bhakti is worth even more than that. So something around like 12 times more, that's how much phal they get. So Guru Sahib Ji knows your situation, and I don't think that's particularly for just those three situations where I gave the example of someone who's not working or a housewife. But this could apply to any situation, any situation that you are personally in that you can't control and you have no control over. You have to be present in that dharam of yours, which means maybe you're extra busy at work, maybe you're working 18 hours. Then Guru Sahib Ji he understands that more for you. He'll give you more leniency. But that doesn't mean that you shouldn't do it. It means that you should just, whatever opportunity you have, if you make use of it, then Guru Sahib Ji is understandable and he'll gift you in accordance like that. So within this presentation, it's kind of random topics. So if you guys want to ask me, the naal de naal koi sawal hega ya tusi puch sakde ho. So I'm going to stop here. First, koi sawal hai? Okay. I'll cover more about Grihastha Jeevan in other slides as well. So another thing that I learned was that keeping a strict Amrit Vela. So what does it mean? कि Guru Sahib Ji हुक्म मानना, Guru Sahib Ji कुछ कहते करन ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਆ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਬੀ ਛੁੱਟੀ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਆ
ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਆ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ and one of the main hukams is Amrit Vela. So again, at that time it was a foreign concept to me to see someone that strict over we ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ as in like we're just gonna lie around and sleep the whole time. There's no excuses for this. So that means ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ so it would be like example if you're working like a night shift 12 to 8 in the morning and the solution is what ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ find another route where we can get a job. There's a lot of jobs available, like specifically in Canada, right? There's ways around it. Try your hardest, and Guru Sahib Ji, from all the experiences I've seen, that anyone who has that desire to wake up, they will wake up. So I know ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਔਖਾ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ I hear people give responses ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛਕਣਾ ਆ ਵੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ but the main thing is you have to have desire because I'm going to tell you right now that to wake up for Amrit Vela you are always going to have a problem. You're never going to be the perfect situation. Someone's going to come over to your house. There's going to be a problem in your house. You're going to end up sleeping at 11, 12 o'clock. What do you do then? Although neend puri nahi hoi. There's going to be a party maybe and some Singhs come over and they othe shikonde than or you go to someone else's house tusi jade shakya. What's going to happen that day? Are you going to wake up the next day? There's going to be a day where you're very sick. So what's going to happen that day is that uthan di lord nahi. There's going to be a day where you have like a lot of work maybe. And because of that work, you're very stressed. Does that give you a chutti from Amrit Vela? No. So if you don't have that desire, you will never be able to wake up. So that's what I realized about Bhai Sahib. Because Bhai Sahib he wasn't very, when it came to his like planning, from what I saw at least, it wasn't like strict like 8 baje sona aaya te inne baje uthna aaya. It was sporadic. His schedule was sporadic. People used to visit him. Anyone who has a problem ever in life, they would go to Bhai Sahib and they would ask him for problems. Sometimes he would be up till like 11, 12, or sometimes he wouldn't even be able to sleep. And even while he was working, there would be a day when he was working earlier on when I came, he would have work till like 11, 12 o'clock, and he would just stay up, do his Amrit Vela, and that's how he would complete his hukam. But so the answer to that question is if you don't have the desire, you won't be able to do it. Just like exercise, I know people make excuses for exercise. ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆ ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ you need like the perfect weather to go outside or like the perfect situation ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਆ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ like you always make excuses but if you don't have that desire the people ask someone who's very who works out a lot or who's very maintains their body do they ever have excuses? No, they don't. Last year I talked about that example of David Goggins, right? The person who he ran 100 miles a marathon for like the first time in his life after when he was overweight. He said I want to change my life and he ran 20 miles with broken shins. And he said I'm just a normal person. I just had the desire that I'm going to finish this. I want to change my life. So if you have that desire, then that's the only way you're going to wake up. That's what I saw from Bhai Sahib, that he did have that desire. And according to what should you do during your Amrit Vela time? Gurbani, Naam and Kirtan. So it was like schedule oriented, the way that Bhai Sahib did it. And as a Sangat, we would collectively do it. And we still do to this day is that read your Baniya,
ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ wherever you are in whatever situation ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ, and then do kirtan. After that, if you have prakash at your house, or if you have a local gurdwara sahib, you should go there, ardas karni chahiye hai. And if you're very lucky, then you get your deg and eat your deg. So that's what I learned about keeping a strict Amrit Vela. Can you explain the significance or reason as to why Amrit Vela has to be before sunrise? So there are specific hukams. So to explain why it exists, there could be many reasons. But in a Rahatanam, Guru Sahib says that we sawa pair rahat jagna hai. So the calculations go that like a few hours, 2.5-3 hours before sunset. So that's when you're supposed to. So Hukum Gurbani is we sawa pair raat rendi uthna. Right? So many Gurbani pankti which tell us the importance of Amrit Vela and what time Amrit Vela is. Prabhat da sama hunda na, jiਵੇਂ Gurbani ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ is Prabhat. So 3 different times. ਰਹਿਣ is night time, then is daytime, but Prabhat da sama hunda Amrit Vela da sama. That's the time ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸਬਾਕ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਓ. We at that time the ਚੌਥੇ ਪੈਰ, the fourth peher of the night. One peher is 3 hours. So through the night there's 4 pehers of the night and 4 pehers during the daytime. So 12 hours of the night, 12 hours of the day. And so the way that it's split up is at 6 o'clock to 6 o'clock in the day is the daytime, and 6 o'clock at night to 6 o'clock in the morning is nighttime. So for the last peher of the night, which is basically 3 to 6 o'clock, that's Amrit Vela time. In order to wake up in time for 3 o'clock and be ready for 3 o'clock for Amrit Vela, you have to wake up at least half an hour earlier. So Bhai Singh ne is ਗੱਲ ਨੂੰ explain ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ. He's explained Amrit Vela that ਜੇ Amrit Vela ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 Amrit Vela ਤਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. So that's why ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ Amrit Vela ਹੁੰਦਾ. We also have a video on this, on what time is Amrit Vela and how is that provable with Gurbani and Ratnam. So you can watch that on our channel. So the next was being extremely loyal. This is personally, I just learned that if I was, as I went along, that the more, I just realized that my loyalty to Bhai Sahib was what was maintaining me. The only small progress that I had was because I followed what this Gurmukh was doing. So I didn't make it that I had my own thoughts, or I was thinking on my own. I was thinking if I had ideas that clashed with Bhai Sahib, if Bhai Sahib said something but Manchliga, every person always, you never agree with 100% anything, but I would stand with Bhai Sahib, meaning that even if I didn't agree, okay, I'm willing to die for whatever that is. Whatever, even if it was something I didn't believe in, if Bhai Sahib said it, then I would follow it. And what does loyalty bring you? Loyalty, I think, is very, very important. One of the most important guns you could have is being loyal to. You have to be loyal to Guru Sahib. You have to be loyal to Guru Sikhs. Because my thought was that if I am, what's the easiest access to such kind is if you have connections. The more connections I make with Gurmukhs, the more I am loyal to Gurmukhs, then after I am not scared of what's going to happen to me, because I know that they will be there to take care of me. With my own kamai, I won't be able to reach that far, but if I was to follow someone who's much greater than me, much higher than me, then wouldn't that be so much easier? So there was, if you guys know about Professor Uday Singh, he was a renowned scholar, and he taught a lot of kids Punjabi in the Toronto area. He did Sangat of Bhai Sahib and Bhai Ranveer Singh. And he used to say that, because of his own merits, his own kamai, he can never get mukti, he can never go to Sachkhand.
But the only reason that he had full faith that we may mukta hona ya is because he made friends with a saint in Bhai Sahib Rai Parantir Singh ji. And he writes a book about it, how he made friends with the saint. And till his last breath, he was always just confident that चलो मेरी कमाई पूरी नहीं हुई या मैंने पाठ नहीं कीते नहीं तप नहीं कीता या पर एटलीस्ट घट तो घट भी मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी ਨੂੰ खुश कीता है. So that was all that mattered to him. So look around you. Who are the people, especially for younger kids here, who are the people that are exceptional in their rahat? Who are the people who are exceptional in their bhakti? Follow them. I don't know if I'm going to say follow them blindly, but if it works for you, it works for you. If someone's above you, if you see them that they've progressed, then I would say follow them to a point where, unless they're doing something against Gurmat, just follow whatever they say. Being loyal to Guru Sahib. So this was loyalty to Guru Sahib Ji, what I saw from Bhai Sahib was in a different way. So obviously we know about following hukams, but all you guys know about Ladiwar Sarup of Guru Granth Sahib Ji, right? We're not going to get too much into it, but how there's a difference between Ladiwar and then Pached when they did Biyad Bhi of Guru Sahib Ji and all that. So during the early 2000s, Bhai Sahib and a lot of other Singhs, they went to India for Anand Karaj. And during the Anand Karaj, there was a Sarup of Guru Granth Sahib and it was Pached. So all the Sangat is there, Sangat aa gayi, Gursikh uthe baith ke paath kirtan karde hain. Everyone's ready, you know, they have their Anand Karaj shuru hone laga hai. Then they found out that, you know what, there's ithe Ladiwar Sarup Prakash nahi. So that time, what do you do? Now where's your loyalty? Are you going to be like, nahi je aapa ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਆ. People are going to start talking about us. They're going to think weirdly of us. But they went outside, Bhai Sahib and the other Singhs that were with him, and they said, "नहीं आपा इत्थे आनंद कारज नहीं करना है. We're going to we'll respectfully do it in a way where like no one gets offended. We'll do seva of the Pached, and we're going to ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ." And that stand was, it seems like something small, but when you take, like we live in a Kaljug, and what's the benefit, even though it's very dark here, but in the dark, what's the benefit when there's a lot of dark? If you're a small light that shines, then you get noticed. The darker it is, the better it is for us, because we don't have to have that much of a light for a Guru Sahib to see us, that we're doing something. So in this world right now, there's the original Sikhi of Guru Nanak Dev Ji, or what Guru Gobind Singh Ji passed on, is much different than what you see in general Gurdwara, general anywhere in India, Punjab, anywhere you go. It's very hard to find that old Sikhi. Traditional, what is Sikhi? You shouldn't even say old Sikhi, it's hard to find Sikhi. It's hard to find Gurmat. So when there are these situations where you can be a facilitator of Gurmat, of teaching people, of standing with what Gurmat says, at the cost of your own, which is not that big of a deal, at the cost of your own people just maybe looking at you differently, then how happy would Guru Sahib Ji be with you? So loyalty is very key. I remember a story Preetam Singh was telling. Maybe you can tell that again about when you came into Jatha and you were talking about how you wanted to change the panth or whatever. This is a funny story, right? So when I was younger, I was very ambitious. I'm ambitious now too, but I was very ambitious. I was young. So when you're young blood, you know, like young blood is always garam hunda na. I know that we have kuch kariye na panth vaste. So I remember when I was, I think I was in grade 12 at the time.
I decided that, you know what, I'm going to take over a Khalsa set, right? So, I know it sounds like crazy, right? So, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਤਪ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਥ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ Any questions? Adversity. So during times of struggle, it exists to strengthen us. So Bhai Sahib had many tests in his life. As this is some things that I saw from first hand. A lot of it maybe they kept a gupta or secret. They didn't want to tell people how much they suffered. But from what I saw, I learned so much from it, and it changed me as a human being. So I remember one time I injured my leg. So I pulled a muscle, and I was at home. I could barely move. And then
like Pritam Singh came to my house. I don't know if you remember. ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਥਿੰਕ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਆਫ ਇਟ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਹੀ ਕੇਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੱਬ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। And I don't remember if maybe I was in pain or ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, I'm not gonna lie to you, but ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। So how did we get this sense of that, ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ in the most extreme circumstances, so we would have some sort of bamari. I don't want to go into deep details of what kind they were, but there are some times when you have like cuts on his body. 4 days he gave where you could like see the inside of his like skin, basically you could see the inside of his body, like gaps this big. But no matter what, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। And that was from his own just thought process. We didn't force him. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। So when you see someone else, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। Even during the hardest times, Bhai Sahib, Bhai Pritam Singh told you guys yesterday about the whole Sakhi, or a few days ago, about ਜਦੋਂ Bhai Sahib ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, and how he was thanking Guru Sahib ji। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। But no one, it's very rare for someone to thank Guru Sahib ji in that situation or remember Guru Sahib. And this is something you should note for always, that the more you practice your Sikhi every day, that's going to prepare you for the end time. So, and some people say that there's a, if you remember, or this is hukam of Guru Sahib ji, and we just know from our history, that if you remember Akal Purkh in your last moments, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਸ। Is it that difficult? I mean, is it that easy? No. Because whatever you prepare yourself for, whatever you've done your whole life, that's what you're going to be doing at the end of your life. If you remembered, if you're always in love with your kids, then you're only going to remember your kids when you at the end of your life. You're going to be worried about what's going to happen after I die, what's going to happen to my kids. If you're a Kami, you're going to only think about those things at the end of your life. You're a Krodhi, you're going to only think about, you're going to be angry at everyone. So whatever you prepare yourself for, that's what's going to happen at the end of your life. So in the Buddhist religion, there's this thing called bodhisattvas, right? And they believe that, so they're monks, they say that if you take the guidance of a bodhisattva as like their form of like a devta or some sort of higher being. They say if you remember a bodhisattva with full faith, at the end of your life, you will get nirvana. You will be at peace. But the thing is, these monks, they spend many hours, some even like 18-20 hours a day, just meditating. So for that one moment when that comes, they will be able to remember the bodhisattva that they were praying to, if you want to say, or that they were trying to get guidance from. So it's a whole lifetime's work that will bring you to that end moment.
So show extreme love to us. सारे नू प्यार दिखाना है. This should be a given. You guys learned this in your like normal elementary schools. मैं थोड़े में डिटेल विच में दसूंगा भी गुरमत इंसान नू प्यार किद्दां करना है. Whether you like it or not, there's a high standard for Gursikhs and Gurmukhs, meaning that Guru Sahib Ji gets praised to Gursikhs and Gurmukhs over normal people. Guru Sahib Ji loves his Gurmukhs more than he loves normal people. So in that case, if you believe what Guru Sahib Ji says, then wouldn't it be the most important way ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ. If you hate a Gurmukh, yesterday ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, what happens if you hate, I don't know if other people, other Gursikhs, if you hate another Gursikh, this is what you're worth. Because you are basically hating Guru Sahib. So how do you show love? So in general, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ. Always assume the best in people. ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, you always have to treat them with love no matter what. Because it's a saying that you don't hate the sinner, you hate the sin. Being kind can be like various things. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ we call them ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ. For us that was our party. That's ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. So ਜਦੋਂ any time someone kept a party, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. And he liked eating a lot too. So he was very fond of pizza and stuff like that. So he would get very happy as well. But it was more important to him that we ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. You meet people, you talk to people that you never talk to. ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And it's very important. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਆਪਦੇ ਕਰੋ. But that's not it. ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਜੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੂ ਲਰਨ ਸੋ ਮਚ. ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And if you look at anyone that you hate, right, 99.9% of the time, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ guarantee ਕਰੋ at the end of the ਵਿਚਾਰ you guys will stop hating each other. Go on a long drive for an hour. Because look, you guys are all Sikhs, right? You guys are all, most of you, or you guys are trying to practice Sikhi, right? You guys have the same goal. If you have that same goal, ਤੁਸੀਂ 12 ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ. Because we are that similar, but just ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ. Out of 100 things, maybe 100 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਸ. Like it's nothing to fight about. So that's why always show love. And ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, if someone's like making you angry, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ you shouldn't show them anger in response. ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. I've seen it many times that some people will get mad at ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, he didn't used to get angry. He would change the subject, or he would just talk about the good qualities of that person. He would try to ignore it. Because if you get angry, then ਉਹਦੇ ਕੋਈ solution ਨਹੀਂ ਹੈ. You fight anger with pyar.
So don't take things too serious. Be happy all the time. Bhai sahab hamesha khush rehnde sige. Like he was always laughing, always playing. He liked me and Pritam Singh at the beginning because ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ because ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ they start getting too serious, right? And he liked just playing around. And he said ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਫਿਰ because you guys are going to grow up, you guys are going to start talking more serious things. I can't be like that. So he said, always be happy, don't take things too seriously. Acquire knowledge and give back. So by Pritam Singh ne a story ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥ ਬਾਰੇ how he wanted to change the ਪੰਥ. But the solution was that ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ you need gyan di lord. So without gyan you can't do anything, because what is Gurbani ki hai jad tusi aapa when you trying to read Gurbani, what is uda ada aapa padhde ha muharni aapa padh, that's oh gyan hi hai na, maybe higher level lower level but at one point you have to sit down, you have to learn, and that learning process never stops. So read your history. So particularly ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ it was like ਹੁਕਮ that ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ at least like 5-10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ at least 5-10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ and that's how you get knowledge. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ just he wouldn't have like he didn't stress it, like he didn't force us to, but ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਟ ਇਵਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ. So that's what encouraged me to like read more and learn more. So this connecting again to Gristi Jeevan, this was very important to what I learned that was different from what Bhai Sahab taught, was that raise your children with the highest expectations. Okay. So raise your kids as Gursikhs. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇਮ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Everything that we do we should expect that from our kids. And ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ as from birth ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ. So imagine that ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ especially in our community ਆਪਣੇ we're very like protective of our kids, right? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, right? What I learned is that do the opposite. You don't have to be the more like you're protective. It's not beneficial. So I remember my first child was a girl. Qurban Kaur is her name. And when she was first born, मैं बहुत डरता ਸੀ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਆ ਨਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਮਾਲ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬੇਬੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਆਈ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਤੋਂ
ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪੀਪਲ ਲੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਸੋ ਸਕੇਅਰਡ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਬਟ ਇਟ ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਨਾ ਆਲ ਦ ਕਿਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ because once you start it from a young age the easier it is when they get older. there's a good ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਭਜੰਗੀ ਆ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸੋ ਇਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਸਿੰਸ ਦੇ ਵਰ ਬੋਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੇਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਹਲਾਸ਼ਰੀ ਦਈਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਰਖਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਅਮਤੀ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਨਾਈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਈਟ ਸੰਗਤ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ Questions? Okay, last point. ਕਿਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਐਨ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਰਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਾ ਨਹਾਵੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੋ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਕਿ ਟੱਬ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਈਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਈਸ ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 53 ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 53 ਅੱਛਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਬੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੋ ਵੀ ਗੋ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੈਨਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰੀਫਰ तो दसन लगा ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਗਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਉਹ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਡੁਬੋਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗਠੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਸਭ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਭ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਆ ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ last one and then after that I made a small list of some things that I learned other like that you can apply to your life so take notes if you are interested so for forgive and forget that's the last one I could have made this list I could have made it 100 right but whatever came to my mind like that's what I wrote down so forgive and forget that means that if you do someone wrong so ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ if you do someone wrong ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ don't be ਕੱਟੜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ 1% ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ that's what frees your mind right what's going to happen after ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਗੇ but it's not like that nothing you're not that important so if you do someone wrong but if someone does you wrong ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ it doesn't matter what they did it could be the most extreme thing I'll go to an extreme and say that ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜੇ if he's with full hearted ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਬਸ throw it in the trash wash ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇ that's a new thing that's a new karma ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ if you keep living like that then you won't progress anywhere so other things I noticed
And I noticed something with the camp too, so I'll try giving you my advice from what I learned from Bhai Sahib. ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ, and what's the other thing that I think a lot of people forget? ਡੰਡੋਤ, okay. ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਪੇਟਾ, ਮਨਮਤ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੇਟਾ ਵੀ. You should always give some sort of money. ਜੇ we made a standard, by some made a standard, ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਜਾਣਾ $1 ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ. Whatever you can, there's not a specific rule, but ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 10 ਸੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਇਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ 25 ਸੈਂਟ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ $1 ਮੱਥਾ ਟੇਕ, because you're taking so much from the ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ you should give flowers to ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, anything that will uplift the ਦਰਬਾਰ, you should try that. But the main thing is that ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ. ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ for ਕੀਰਤਨ, so this is another, again, something that Bhai Sahib told me was like a kind of like a secret thing. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ. You guys have heard of the ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ there is ਥਿੱਤੀਆਂ ਦੀ. So every day of the week there's 2 ਬਾਣੀਆਂ for the 7 days of the week. One is Bhagat Kabir ji, Var Sat. The other is Guru Ramdas ji. So they both have, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਮੰਗਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਾਇਆ. ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਡੇ. ਐਂਡ ਸੋ ਇਫ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰ 7 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ. ਸੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਆ. ਸੋ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ 7 ਵਿੱਚ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਉਹਦੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਥਿੱਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆ. ਸੋ we calculate the ਥਿੱਤੀ is like ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ. So there's like 30 days in a cycle. So 15 days ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮਸੇ ਤੱਕ. So this is kind of complicated. I'm not going to go into detail, but if you want help from us, we can tell you ਵੀ ਥਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ. So it's based on that lunar calendar. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਫੋਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਠ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਰਨ. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ, ਅਰੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, not your personal like what's going to happen for you, but ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So that's it, you guys. ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ forgive and forget ਦੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਟ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। a lot of times ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ people would apologize but they don't mean it, ਤੇ and they would keep repeating the same mistake again and again. So for someone who did something really bad and matlab wo just to maybe look good in other people's eyes या फिर इदां करके apologize कर देंदे ने, but वो सिर्फ superficial apology होंदी है। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਲ ਐਡਮਿਟ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਆਦਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 100% ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵਲਾਖੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂ ਕੈਨਟ ਰੀਡ ਵਾਟਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ। ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਅਵਲਾਖੀ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਦ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, repeat ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, 20 ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, 25 ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 99% ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ question ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।